दिवचलचो प्रस्तावित मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि सरकारी कॉम्प्लेक्साचेर प्रकल्पाच्या सल्लागारान आमदार पालिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांक माहिती दिली। दिवचलची कामां तडीक लावपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें, पूण आपूण उपासाक बशिल्ल्यान कामांक नेट मेळ्ळा अशें आमदार नरेश सावळ म्हणटा। सरकारी कॉम्प्लेक्सान दिवचलच्यो सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो एकठांय हाडटले। ऐसे ये कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही है। पुलिस स्टेशन है, BSNL की ऑफिस है, ICDS गोडाउन है, एक पोस्ट ऑफिस है, कुछ शॉप्स हैं, आगे कुछ एनक्रोच किया हुआ है बाहर। इन सभी चीजों को हमको दोबारा इसको नया रूप देके अंदर ही बिठाना है। उसके अलावा जो कुछ और फैसिलिटीज हैं जो यहाँ पे नहीं है उनको भी यहाँ पे लेके आना है। इस बिल्डिंग में कुल मिला के 21 डिपार्टमेंट है अलग अलग। सावळ म्हणटा उपासाक बशिल्ल्यान कामाक नेट आयला आणि आम्ही जे उपोषणाक बसलेले त्यो ह्यो काही गजाली ज्यो कितल्या वर्सां जावंक ना त्याच्या खातीर त्यो जावच्यो म्हणून आमी बसलेले। आणि मुख्यमंत्री इतले दीस आमकां शब्द दीत आसले, पूण आयज प्रत्यक्षान तेंच्यांनी कन्सल्टंट काल मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या कन्सल्टंटाक तांच्यांनी बिचोलेन धाडून ताचें प्रेजेंटेशन दिलें। आणि आयज जे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स दिवचलेन येता, ज्या गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सा बरोबर ऑडिटोरियम आसा, एक सुंदर अशें 500 आसन व्यवस्था असलेले ऑडिटोरियम आज दिवचलेन येता, तेचे आज प्रेजेंटेशन आज लोकां समोर दवरलें। उदय परब प्रुडंटा खातीर 10 ते 12 जानेवारीक पणजे कला अकादमीन सादीर थिएटर फेस्टिवल जातलो। महोत्सवांत मराठी, इंग्लीश आनी हिंदी नाटकां दाखयतले। मानापमान एक दिवस मठाकडे, डिनर विथ फ्रेंड्स, दी फ्राईंग पॅन आनी गाशा ही नाटकां पळोवंक मेळटली। नाटकांच्यो तिकेटी आतां विकूंक दवरल्यात। We're hosting 5 outstanding plays. This is our 3rd year to support theatre and to promote it to the people of Goa. We'll begin with opening night, Rahul Deshpande's Man Apman in Marathi. It's a musical. And outstanding, it's a revival of Marathi Natya Sangeet. Evening is Feroz Khan's Dinner with Friends. And Sunday we're closing with Gasha, which is in Hindi. Each play is completely different. We've also got a Sunday matinee which is about anger management, which is Frying Pan. And Satish Arekar's matinee is on Saturday, which is Ek Divas Mathakade. So they're all very different, outstanding, but you really thought-provoking plays. Gasha is about Kashmir and 2 youths, Hindu and Muslim, but a comedy and how they face life in partition Kashmir and all the issues. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाची 2020 सर्त GPL मार्चाचे 23 ते एप्रिलाचे 3 तारखे मजगती पर्वरे अकादमीच्या ग्राउंडार फ्लड लायटीच्या उजवाडान जातली। GPLान 7 टीमी खेळटल्यो। GPLान जिनो स्पोर्ट्स क्लब पयलेच फावट खेळटलो। अमेरिकेतली एक टीम ओनूच्या GPLान खेळपाची शक्यताय आसा। This year GPL we have thought of starting from 23rd March till 3rd April. We'll have total, like last year, only 7 teams. One new team will be added, which is Gino Sports. They have already given us the letter that they are ready to participate in GPL. This year GPL will be played in format of day and night, means there will be 2 matches played per day. First match will start at 3 p.m. till 6 p.m. Second match will start from 6:30 to 9:30. We are thinking of bringing Kapil Dev that time, inaugurate a tournament as well as the lights. Probably, tentatively, one Sri Lankan team, most probably they will come. And there is one more American team consisting of some West Indies players and Pakistani players will participate, which is not yet finalized. We have also decided to give grants to all the clubs. Dr. Salkar and our president, Mr. Vinod Phadke, they have been gracious enough to sanction a grant of rupees 1.5 lakhs, 1,50,000 for all the clubs. We have taken a permission even from the AGM to buy a fresh land. We have had 2 जागे पळयले आमी आतां, which are more or less we are coming. One in Bicholim side and one in
and one in Betoda, Betoda. Fonda. One more good news about ladies team, that our Shikha Pandey is selected in the Indian red team. इतल्यान खबर चित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.